Good morning to all. Okay, in the last lecture, we discussed the theorem. Okay, one lemma's theorem. Let V over F be the finite dimensional vector space, and let W1, W2 up to so on Wk be the subspace of V. And W is equal to what? The sum of all the subspaces. Then the following statements are equivalent. Okay, so we proved the first implies and implied second. Okay, in part A. Now we are going to prove the first implies and implied third one. Okay. Now, in the part A, we proved that first implies and implied the second statement. Okay. Now the next part, B part. Okay. So in this part, first we are assume the statement number one. What is statement number one? All the subspace W1, W2, Wk up to so on Wk are the independent. Okay. And we have to prove that the sequence beta is ordered basis for that W is equal to W1, W2 up to so on plus Wk. Okay. So in the first part, only if part, assume that. Okay, wait a minute. Assume that W1, W2 up to so on this Wk. Okay, these are the independent subspace. Are independent subspaces of V. Okay, independent subspace, and this beta I. Okay, this is the symbol of beta I. The beta, sorry, huh? Beta I R is ordered basis for Wi. It's ordered basis for Wi, where I running from 1 to up to so on k. Okay, every element of W1 we can write in the linear combination of elements of beta I. Okay, and so on. And we have to prove that the third statement. What is third statement? The sequence beta is equal to beta 1, beta 2 up to so on beta k is ordered basis for W. What is W? The sum of all the subspaces. Okay, so to prove that the sequence beta is equal to beta 1, beta 2 up to so on, this is beta k. Okay, these are each an ordered basis for W. What is W? W is equal to W1 plus W2 plus up to so on plus this is Wk. Okay. If you want to show that this beta is the basis for W, first we have to show that this beta, okay, this one, this sequence spans W. Okay, first we have to prove that we have to prove that this beta spans W. Okay, is it correct? Yes, sir. And in next step, if this beta is linearly independent, then it is the basis for W. Okay, now take any vector belongs to alpha. If that vector, if you can write in the form of elements of beta, that is beta 1, beta 2 up to so on beta k, then beta spans W. Okay, so let take any element alpha belongs to W. But what is W? W is equal to W1 plus W2 plus up to so on. This is Wk. Okay, so if alpha belongs to W, so that implies alpha we can write in the form of alpha 1, alpha 2 up to so on alpha k, where each alpha I belongs to Wi, where I running from 1 to up to so on k. Is it correct? Yes, sir. This alpha 1 belongs to W2, this alpha 2 belongs to W2, this alpha k belongs to Wk. Okay. Now
Since what is the basis of this one? Beta 1. Is it correct? Beta 1. What Yes, is the sir. basis for W2? Beta 2. What is the Beta 2. basis of WK? Beta K. Beta K. Okay, now alpha 1 belongs to W1 and the basis for W1 is equal to beta 1. Then this alpha 1 we can write in the form of linear combination of beta 1. Is it correct? Yes, sir. ओके. हा अल्फा 1 तुमच्या W1 मध्ये आहे आणि W1 चा बेसिस कोण आहे? बीटा 1. दॅट मीन्स दिस अल्फा 1 again we can write in the form of linear combination of beta 1. Similarly, this alpha 2 belongs to W2 and this basis for W2 is B2, sorry, beta 2. So hence this alpha 2 we can write in the form of linear combination of beta 2. Okay. Since this beta I spans Wi, okay, and this alpha I belongs to Wi, where I running from 1 to up to so on k. Thus, alpha 1, alpha 2, up to so on alpha k, okay, up to so on alpha k are uniquely expressed as a linear combination of elements of beta 1, beta 2 up to so on beta k, as a linear combination of elements of elements of this is beta 1, beta 2 up to so on beta k, okay, respectively. Any doubt up to here? काय No, सेम sir. स्टेटमेंट? हा अल्फा 1 या बीटा 1 च्या कॉम्बिनेशन मध्ये येईल काय? हा अल्फा 2 बीटा 2 च्या कॉम्बिनेशन मध्ये येईल. ओके, प्लस and up to so on this alpha k we can write in the form of linear combination of beta k. Okay. Now hence from 2, what is equation 2? Assume this one is 2. Okay, give it as an equation number 2 here. So hence from 2, from 2 we have what we have? The alpha is the linear combination of, okay, त्याची ऍडिशन म्हणजे काय? अल्फा आहे ना, हा तुमचा काय? अल्फा 1 is linear combination of beta 1, alpha 2 linear combination of beta 2, alpha k is linear combination of beta k. Okay, हा ऍडिशन येईल तसे. So this alpha is the linear combination of elements of beta 1, beta 2 up to so on beta k, म्हणजेच काय तुमचा beta, the sequence beta. Is it correct? Yes, sir. Okay. So hence this alpha from equation 2 we have alpha is linear combination of elements of beta 1, beta 2 up to so on beta k. That is, this alpha is linear combination of elements of the sequence beta. Is it correct? Yes, sir. Okay. So therefore, here the alpha belongs to what? W मध्ये होता ना तो अल्फा. कुठून घेतला अल्फा? Alpha belongs to W होता ते. Look at it. Alpha belongs to W. Okay, look at this. And this alpha we can write in the linear combination of elements of beta. Therefore, beta spans W. Is it correct? Yes, sir. Now we have to show that this sequence, that is beta, beta 2, beta 1, beta 2. Okay, that means this set beta is independent. Okay, we have to prove that this sequence beta, that is the set beta,
is independent, linearly independent. Now we have to prove that this beta is equal to beta 1, beta 2, up to so on beta k is linearly independent set. Okay, now let okay, now this is b1. Okay, हा तुमचा b1 आहे, एलिमेंट बिलॉंग्स टू w1. ओके, जसं इथं अल्फा होतं ना तसं इथे b1 घेतलं, त्याला बीटा नाही म्हटलं. ओके, b1 b2 b3 up to so on bk is equal to 0. Okay, हे assume केलं पण let b1 plus b2 plus b3 plus up to so on bk is equal to 0. Give it as an equation number 1. So here bi belongs to wi. Okay, प्रत्येक b1 कुठून आला तुमचा bi wi मधून. So this b1 belongs to w1, this b2 belongs to w2, so this b3 belongs to w3 and up to so on bk. Okay, now where beta I, sorry, bi is a linear combination of elements of this b1 belongs to w1. What is the basis for the w1? Beta 1. What is the Beta basis of w2? Beta 2. Okay, लिहूयात म्हणजे समजेल. This beta 1 हा तुमचा basis. Okay, this is beta 3. Now where हे स्टेटमेंट तुम्हाला हे समजण्यासाठी लिहिलंय बरं का, असं काही where this beta I, sorry, not beta, bi, where this bi, okay, these elements b1 b2 is linear combination of elements of beta I. Is it correct? This Yes, b1 sir. belongs to w1. The basis for w1 is b1 beta 1. So this b1 we can write in the form of linear combination of beta 1, that is bi. In general we can write bi. Okay, now since this beta I is what? Is basis for wi. Okay, since this wi, okay, this beta I is basis for what? wi, for I running from 1 to up to so on k. Okay, and this bi belongs to wi, where I running from again 1 to up to so on k. Okay, and what we assume here, the linear, the addition of this one, आता तुमचं addition काय assume केलंय 0. Okay, this one, and what we have, this b1 plus b2 plus up to so on, this is bk, okay, is equal to 0. But what we have, what we assumed in this one, look at here, are what? Independent. Okay, so what is the definition of independent subspaces? If the addition b1 b2 b3 up to so on bk, addition of these two, all these vectors is equal to 0, that means itself beta b1 is 0. Okay, this is the definition of linearly independent. This b1 0, this b2 0, this bk 0. Okay, but look at here, w1 w2 up to so on wk are what? Are linearly independent. Okay, that implies this bi itself काय तुमचा 0. Is it correct? Yes, sir. Yes. Definition of linearly independent subspace ते अजून केलंय आपण. ओके, जर त्यांचा ऍडिशन 0 आला तर तो इटसेल्फ वेक्टर b1 0, b2 0, up to so on bk 0. But what is b1? b1 is the linear combination of elements of beta 1. ओके, म्हणजे हा तुमचा bi काय असेल? bi is nothing but linear combination of elements of beta I. ओके, ते काहीतरी हे असतील तुमचे
बेसिसचे वेक्टर्स विथ स्केलार. ओके, this is bi. Okay, so this bi we can write in the form of linear combination of elements of beta I. Why? Because this bi belongs to wi and basis for wi is beta I. But तुमचा इथे काय आलाय, bi हा 0 आलाय. That means त्यांचा linear combination 0 येतोय. Okay, but what is bi? Bi is basis for wi. Okay, जर तुमचा हा इक्वल दिला तर all the scalars involved in this linear combination must be 0. Okay, why? Because this beta I is the basis for what? wi. काय सांगतो कळते का? Yes, sir. Yes, sir. पुन्हा एकदा सांगतो लक्षात आहे. Wait a minute. ओके, इथं काय अजून केलं आपण? पहा assume W1, W2, Wk are independent subspace and beta I is the ordered basis for Wi. What is the meaning of independent subspace? Look at here. काल पाहिलंय आपण. Okay, look at here. W1, W2 up to so on Wk be the subspace of V. They are independent if त्यांचा addition 0 आला तो itself alpha काय असेल तो 0. ओके, itself alpha काय असेल तुमचा 0. ओके, मग इथे काय अजून केलंय, b1 b2 b3 अप टू सो ऑन bk आर व्हॉट कुठे हा इज इक्वल टू 0. बट b1 बिलॉंग्स टू w1 चा basis beta 1. So this b1 we can write in the form of linear combination of beta 1. This beta 2 we can write in the form of linear combination of beta 2. Okay, and up to so on. Look at here, this beta I is the basis for the wi. Okay, आता हे सगळे सबस्पेस कसे आहेत, w1 w2 w3 up to so on wk are independent. That means if their addition is 0, so itself the vector b1 b2 up to so on bk 0 येईल, हो की नाही? This b1 0, this b2 0, this b3 0, this bk 0. Why? Because all the subspace are independent, w1 w2 up to so on wk. Okay, म्हणजे तुमचा b1 काय आला तुमचा इथे 0. So in general काय येतोय, bi is equal to what? 0. Is it correct now? Yes, sir. Yes, sir. What is bi? Bi is belongs to wi. Wi is a basis beta I. So this bi we can write in the form of linear combination of what? Beta I. Okay, समजा बीटा I मध्ये काहीतरी gamma 1 gamma 2 वेक्टर्स आहेत माझे. gamma समजा n. ओके, इथे काय येईल, a1 into gamma 1. ओके, समजा या बीटा I मध्ये एवढे वेक्टर्स आहेत. सपोज बीटा I contain these vectors. This is a2 into gamma 2 up to so on. This is an into gamma n. त्याचा लिनियर कॉम्बिनेशन काय घेतोय 0. पण हे वेक्टर कसे आहेत म्हणजे बेसिस वेक्टर. ओके, फॉर w1 ना, wi इन जनरल. मग हा बीटा I तुमचा बेसिस आहे म्हणजे लिनियरली इंडिपेंडेंट आहे. ओके, बीटा I. That means all the scalar involved in this linear combination काय, all a must be 0. Similarly b1 ला पण तसंच येणार. If b1 is equal to 0, all the scalar involved in linear combination of b1 is 0. Okay, now म्हणजे हा तुमचा कसा येईल, b1 बद्दल हा एक पूर्ण लिनियर कॉम्बिनेशन प्लस दिस इज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b1, linear combination of b2 up to so on linear combination of this is bk. ओके, हा कुठून येतोय, w1 चा बेसिस बीटा 1, हा बीटा 2, हा बीटा 3 चे काय असतील बीटा k सॉरी. ओके, इज इक्वल टू 0. ओके, हा इटसेल्फ 0 आहे, हा पण 0 आहे, इज इक्वल टू दिस वन इज अगेन 0. Okay, so scalar involved in this linear combination 0. Scalar involved here again 0. Why? Because this is the basis of w1. This is the basis of w2. This is the basis of wk. Okay, म्हणजे हे पूर्ण स्केलर काय आहे सगळ्यातले यातले कॉम्बिनेशन मधले
0. Hence, this beta is linearly independent. Okay, if here we assumed that in this linear combination, all the scalar involved in this one, in this equation are what? 0. Hence, ओके हे काय केलं आपण ऍझ्युम 0 केलं आणि ऑल द स्केल ऑफ 0 आले म्हणजे काय धिस इज द लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. ओके एनी डाऊट? No, sir. कळतंय का काय सांगतोय? Yes, sir. Yes, sir. ओके so hence wait okay so here this bi is equal to 0 okay for I running from 1 2 up to so on k. Okay, that is by definition, this is by definition of linearly independent subspace, that is bi is equal to 0 याचा अर्थ काय? that is linear combination. या बीटा मध्ये पण अजून काय सॉरी या bi मध्ये पण पुन्हा लिनियर कॉम्बिनेशन आहे. ओके म्हणून तो स्केल ऑल द स्केलर इन्व्हॉल्वड इन दॅट 0 combination. Okay, so here the linear combination of elements of the basis beta I, okay, is equal to 0. Okay, याचा अर्थ काय? Linear combination of elements of beta I. Okay, this bi we can write in the form of linear combination of beta I is equal to 0 आला. Hence, त्याच्यातले स्केलर्स काय असतील? 0. Why? Because this is a linearly independent set. Hence, the scalars involved in each linear combination of bi. Okay, bi आणि बीटा आहे नीट लक्षात ठेवा. bi must be 0. Okay, therefore this b, okay, आता ह्यातले सगळे या कॉम्बिनेशन मधले सगळे तुमचे काय आले? 0 आले. ओके, हा b1 काय येईल? हा एक लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बीटा 1. ओके, हा काय येईल? लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बीटा 2. हा बीटा 3 काय येईल? लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बीटा 3. दिस वन इज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बीटा के. ह्याच्यातला सगळे स्केलर काय आले? 0. ह्याच्यातले सगळे स्केलर 0. ओके, 0 0. So okay, here all the scalar involved in the linear combination of elements of beta is what? 0. Therefore, this beta is linearly independent. Okay, एखादा सेट linearly independent कसा दाखवतो आपण? Suppose this one is set A. Alpha 1, alpha 2, alpha 3. This one set. Okay, हा सेट linearly independent कसा दाखवतोय आपण? A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus A3 alpha 3 is equal to 0 if it implies A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to 0, then this set is what? Linearly independent. असंच दाखवतो ना? Yes, sir. Okay, तेच प्रोसिजर केलं इथे. Okay, so here beta contain B1, B2, B3. Okay, so all the scalar involved in this linear combination is here 0. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay, wait. Okay, so hence, here the beta spans W and beta is linearly independent set. Hence, this beta is what? Basis for W. That is W is equal to W1 plus W2, W. Okay, up to so on. WK. Now converse statement. Conversely,
Assume the third statement now. Assume that the sequence beta, that is equal to beta 1, beta 2, up to so on beta k, is an ordered basis. Is an ordered basis for W. Okay, where what is Bi? Bi is ordered basis for Wi. Okay, where I running from 1, 2 up to so on k. And we have to prove that W1, W2 up to so on Wk, all the subspaces are independent. Okay. Ha said to ha. These all the subspace are independent. We have to prove. So that is we have to prove that if alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on alpha k, if the linear combination of this one is 0, if this implies each alpha I is equal to 0, then all the subspaces are independent. Okay, हे स्टेटमेंट अज्यूम करावं लागेल तुम्हाला, हे प्रूव्ह करावं लागेल. ओके, फॉर ऑल आय, देन हा तुमचा काय होईल, W1 W2 अप टू सो ऑन WK आर इंडिपेंडेंट. ओके, हीच प्रोसिजर आहे ना. Yes, sir. Okay. Now, to prove that these are the independent, that is to prove that if alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on alpha k is equal to 0, then alpha I belongs to Wi. Wait. Where this alpha I belongs to Wi, then alpha I is equal to 0 for all I. Okay, that is we have to prove that this one. Okay. Now let alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on, this is alpha k is equal to 0. Okay, for this alpha I belongs to Wi. Okay, any doubt up to here? No, sir. Give it as an equation number 4. Since beta I is an ordered basis, for Wi. Okay, and this alpha I belongs to what? Wi. Okay, now so this alpha we can write in the form of element of beta 1, this element from beta 2, and this is the element, linear combination of elements of beta k. Okay, is it correct? Yes, sir. Okay, म्हणजे हा तुमचा जो इक्वेशन आहे, this equation we can write, the whole equation we can write in the form of linear combination of beta 1, beta 2, beta 3 up to so on beta k, and that nothing but beta. Okay, म्हणजेच काय तुमचा बीटा. ओके, काय अडचण? No, sir. Okay, since beta I is the ordered basis for Wi and alpha I belongs to Wi, therefore alpha 1, alpha 2 up to so on alpha k can be uniquely expressed. Okay, basis असल्यामुळे काय होईल, हा uniquely expressed as a linear combination of elements of beta 1, beta 2 up to so on
beta, k respectively. Okay, thus from 4, what is equation 4? The addition is equal to 0. Okay, thus from 4 we have alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on alpha k. Okay, is what? Linear combination of elements of काय येईल? बीटा. ओके, ओनली बीटा, नॉट बीटा 1. ओके, हा तुमचा ऍडिशन आहे ना, हा तुमचा बीटा 1 मध्ये, हा बीटा 2, हा बीटा के, त्यांचे ऍडिशन काय होईल? बीटा मध्ये. ओके, linear combination of elements of beta. Okay, and this beta is what? काय अजून केलंय? This beta is ordered basis for what? W. W. And their linear combination we assumed here 0. That means all these scalar involved in alpha 1 0, in alpha 2 0. Okay, काय लिहितो पुढचं statement? And what we have? This alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on alpha k is equal to 0. It implies that each scalar involved in each scalar involved in the above linear combination must be 0. 0. Okay, हा तुमचा all हा कायला linear combination of elements of beta. Beta is what? Basis for wi. ओके, म्हणजे ह्याच्यातले प्रत्येक तुमचा हा आणि इक्वल टू काय आला हा 0. This beta is linearly independent. That means all the scalar involved in alpha 1 0, all the scalar involved in alpha 2 again 0, all the scalar involved in alpha k is again 0. ओके, ह्याच्यातले स्केलार सगळे 0 आले म्हणजे इटसेल्फ अल्फा 1 इज काय 0. ओके, इटसेल्फ अल्फा 2 काय 0. ओके, समजतंय? Yes, sir. Okay, alpha 1 we can write in the form of linear combination of beta I. पण ह्यातले स्केलर काय आलेत का सगळे 0. Okay, so it implies that each scalar involved in the linear combination, in the above linear combination, must be 0. This is 0. Okay, because this beta is linearly independent. Okay, basis I is linearly independent. Thus, okay, that is all the scalar, that is all the scalars involved in linear combination, in a linear combination of each alpha I are 0. Okay, is it correct? Yes, sir. Then we have alpha I is equal to 0. Okay, ह्याच्यातले linear combination मधले सगळे स्केलर 0 असतील तर इष्ट अल्फा काय होणार हा 0. Then by definition, then by the definition, the W1, W2 up to so on WK are what? Linearly Linearly independent. 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 Okay, any doubt up to here? No, sir. सगळं काही तुम्हाला थिअरम मध्येच कळेल, लगेच स्टेटमेंट मध्येच कळते तुम्हाला. डेफिनेशन वरनं सगळं प्रूफ आहे, काही नवीन करायची काही गरज नाही याच्यात. ओके, जसं मागचं थिअरम होता भरपूर गोष्टी अज्युम कराव्या लागतील आपल्याला, इथे काहीच नाही. तुमच्या डेफिनेशन वरनच तुम्हाला सगळं लिहायचं. ओके, so here we proved first implies and implied second, and first implies and implied third. Okay, so if W is equal to sum of all the spaces, then these three statements are equivalent. Okay, any doubt up to here? No, sir.
Okay, now what is the direct sum? Direct sum झाले ना PSC ला? Yes, sir. Direct sum. Okay, anyone knows what is the definition of direct sum? Next point is direct sum. एखादं डेफिनेशन सांगा किंवा एखादं एक्झाम्पल हे सांगू शकता. व्हॉट इज डायरेक्ट सम? Look at it. Let capital V be the vector space. Instead of first example बघूयात म्हणजे तुम्हाला डेफिनेशन व्यवस्थित कळेल. Suppose this is x axis. Okay, sorry, y axis, and this one is x axis, R2 and y. So any element we can write x, y. Okay, in general. Now, what is W1? Suppose W1 is equal to, okay, R2 over R माझा काय? Vector space. What is W1? W1, the collection of those elements. Right. The collection of those elements belongs to R2 such that X0 form. That X belongs to R. And what is W2? W2 is nothing but 0, Y. That Y belongs to R. Okay, now tell me whether the R2 over R, that is the R2, is the direct sum of W1 plus W2 or not. डायरेक्ट सम म्हणजे काय? या W1 चा आणि W2 चा दोन्ही डिसजॉइंट सबस्पेस हवेत मला. ओके, we can write this vector space V over F, that is R2 over R, is equal to W1 plus W2. This is only sum, but this is direct sum. What is the meaning of direct sum? Direct sum म्हणजे यांचा हे दोन्ही सबस्पेस कसे हवेत मला? डिसजॉइंट सबस्पेस. Okay, whether this forms the subspace or not of R2, W1 and W2 हे सबस्पेस होत आहेत की नाही ते सांगा मला. येस, सबस्पेस होत आहेत ते. ओके, तर ते दोन्ही डिसजॉइंट आहेत काय? डिसजॉइंट म्हणजे काय? दोन सबस्पेसचा डिसजॉइंट म्हणजे त्यांचं इंटरसेक्शन काय यायला Yes, हवा? sir. 0. ओनली 0 वेक्टर. ओके, ओनली 0 0 आहे का ह्याच्यात? येस, 0 0 हा ही कंडिशन सॅटिस्फाय करतोय, 0 0 हा ही कंडिशन सॅटिस्फाय करतोय. म्हणजे हा 0 वेक्टर ह्याच्यातही आहे, ह्याच्यातही आहे. म्हणजे तुमचा कुठे आहे 0? बघा, दोघांचं इंटरसेक्शन येते 0 0. ओके, दोन सबस्पेसचा जर डिसजॉइंट असतील तर त्यांचा इंटरसेक्शन एम्प्टी येत नाही, हे आधीच सांगितलंय मी. ओके, त्याच्यामध्ये 0 वेक्टर असतो. सबस्पेस म्हणले की प्रत्येक सबस्पेस मध्ये तुमचा त्या वेक्टर स्पेसचा 0 वेक्टर असायला हवा. Okay, so here the W1 intersection W2 is singleton 0 only identity. That means these are the two subspace are disjoint subspace and any vector belongs to V over F. कुठलाही वेक्टर घ्या तुम्ही V over F. काय आहे तुमचा V over F? R2 over R. ओके, कसा असेल अल्फाचा फॉर्म तुमचा? एक्स वाय. कॅन वी राईट धिस एक्स वाय इन द फॉर्म ऑफ W1 plus W2? Yes, पहा कसं. So x and y we can write in the form of x0 plus 0y. हा तुमचा कशात आहे? हा W1 मध्ये, हा कशात आहे? W2 मध्ये. And intersection 0 0. That means these W1 and W2 are what? The direct sum of W1 and W2 is nothing but whole vector space. Is it correct? Yes. असं एक्झाम्पल घेऊन घेतलं ना लक्षात येतं लगेच. ओके, अजून एक तुम्हाला माहिती असेल, एव्हरी मॅट्रिक्स वी कॅन राईट इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक अँड स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिसेस. कोणताही एक मॅट्रिक्स दिला, सपोज V ओव्हर F इज व्हॉट? सेट ऑफ ऑल मॅट्रायसेस. ओके, ऑफ सपोज n क्रॉस n ऑर्डर with real entries. With रियल एंट्रीज, त्यांच्यातले एंट्रीज कशा आहेत? रिअल आहेत.
Okay, so any matrix we can write in the form of sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay, suppose A belongs to capital. Suppose हा V म्हणजे काय तुमचा सेट ऑफ ऑल मॅट्रायसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n म्हणजे कसा डिनोट होईल हा m n क्रॉस n ऐकलंय की नाही हे कधी कुठे वाचलंय m n क्रॉस n ओव्हर r set of all matrices of order n cross n with real entries माहितीच नाही आपल्याला ऑनलाईन झाल्यामुळे okay which is equal to v over f. Okay, so if this any matrix belongs to mn cross n over r, so this matrix we can write in the form of symmetric and skew symmetric. कुठलाही matrix कसा लिहू शकतो a is equal to a1 plus a2 where this a1 belongs to symmetric. Okay, and this a2 is what? Skew symmetric. Okay, so what is my w1? W1 is nothing but set of all symmetric matrices of n cross n with real entries. Okay, real entries. What is w2? Set of all skew symmetric matrices of order n cross n with real entries. Okay, what is a1? a1 हा असा लक्षू शकतो where a1 is equal to 1 upon 2 a plus a transpose. And what is a2? 1 upon 2 a minus a transpose. Okay, a हा कोणताही मॅट्रिक्स घ्या तुम्ही. Okay, 1 upon 2 a plus a transpose हा ऑलवेज तुमचा सिमेट्रिक मॅट्रिक्स असतो कोणताही मॅट्रिक्स. हे माहिती आहे ही प्रॉपर्टी माहिती आहे का ए हा कोणताही मॅट्रिक्स आहे 1 upon Yes, 2 sir. wait a minus a transpose this is skew symmetric matrix always. Okay, for example घेतले की लक्षात येईल तुम्हाला suppose this is 2 5 even number wait 2 5 7 8 हा समजा तुमचा मॅट्रिक्स A. Okay, what is A transpose? 2 5 7 8 is it correct? Yes, sir. Yes, Okay, sir. what is A plus A transpose? सांगा काही 4 7 plus 5 12 7 plus 5 12 8 plus 8 16. 16. Okay, याला 1/2 ने डिवाइड करा काय येईल 2 6 2668. आला का सिमेट्रिक हा मॅट्रिक्स सिमेट्रिक आला का सिमेट्रिक मॅट्रिक्स म्हणजे काय A transpose is equal to A. प्रत्येक रो आणि प्रत्येक कॉलम सेम असायला हवा आहे का फर्स्ट रो इज फर्स्ट कॉलम सेकंड रो इज सेकंड कॉलम येस सो इफ ए इज एनी मॅट्रिक्स 1 plus 1 upon 2 into a plus a transpose always a symmetric matrix. Okay, similarly 1 upon 2 a minus a transpose का येईल पहा okay आधी a minus a transpose काढूया आपण what is a minus a transpose 2 minus 2 0 5 minus 7 minus 2 7 minus 5 8 minus 8 करा ह्याला 2 ने डिवाइड काय येईल 0 0 minus 1 1 is it correct 1. आहे का हा स्क्यू सिमेट्रिक व्हॉट इज स्क्यू सिमेट्रिक 12वीला आहे 12वी 12thला आहे सगळं स्क्यू सिमेट्रिक डायगोनल स्केलार ओके ऑर्थोगोनल कसं व्हायचं ओके चला आहे का
First row is equal to negative of first column. First row has a negative काय असणार माझा first column. Yes. Second row was a negative second column. आहे का? Yes. A is equal to A transpose. So A is the any matrix, then A 1 upon 2 into A minus A transpose is what? Always skew symmetric matrices. Okay. मग इथं काय सांगितलंय मी? If suppose M n cross n with real entry, it is my vector space. Okay, with scalar multiplication and addition. Okay, this is now the vector space. Then this M n cross n over R we can write in the form of W1 plus W2. What is W1? W1 is nothing but set of all symmetric matrices. Okay, what is W2? Set of all skew symmetric Symmetric. मॅट्रायसेस. म्हणजे मी या वेक्टर स्पेसचे किती तुकडे केलेत? 2 तुकडे केले, जे दोन्ही डिसजॉइंट आहेत. डिसजॉइंट आहेत का ते? एखादा मॅट्रिक्स सिमेट्रिकही असतो आणि स्क्यू सिमेट्रिकही असतो, असं कधी झालंय का? No, sir. No, sir. अदर दॅन नल मॅट्रिक्स. ओके, हा फक्त मॅट्रिक्स असा आहे जो सिमेट्रिक पण आहे आणि स्क्यू सिमेट्रिक पण आहे. म्हणजेच W1 इंटरसेक्शन W2 ह्याच्यामध्ये कोणता वेक्टर आला माझा? हा तुमचा मॅट्रिक्स म्हणजे ते वेक्टर आहे बरं का. ओके, ओनली null matrix is the only matrix such that which is symmetric and skew symmetric. ओके, जसं इथं R2 मध्ये काय आला होता? 0 0 आला होता वेक्टर. सो हियर वी गेट दीज आर दी. या मॅट्रिक्सला सोडून कोणताही मॅट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक पण आहे आणि सिमेट्रिक असं होणारच नाही. दॅट मीन्स धिस W1 and W2 आर डिसजॉइंट and every matrix we can write कुठलाही वेक्टर या n क्रॉस n मधला I can write in the form of W1 plus W2. So that is the direct sum. Okay. आता 2च तुकडे होत आहेत की प्रत्येक वेळेस? नाही, 3ही होऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल R3 over R. What is W1? कसा असेल याचा प्रत्येक वेक्टर माझा? X, Y, Z, where X, Y, Z belongs to R. Okay, what is my W1? X 0 X 0 0 0. असे वेक्टर्स असतील म्हणजे सच दॅट X बिलॉंग्स टू R. ओके, W2 काय असेल माझा? 0 Y 0 Y 0. Y belongs to R. Okay, and what is W3? 0 0 Z, where Z belongs to R. Okay, so these are 3 over R we can write in the form of W1 plus W2 plus W3. ओके, सो ओनली 0 0 0 हाच वेक्टर काय करतोय? ह्याच्यातही आहे, ह्याच्यातही आहे, ह्याच्यातही आहे. ओके, डिसजॉइंट म्हणजे त्याच्यामध्ये हा ओनली ऍटलिस्ट 1 वेक्टर असणार. कुठला? एकच वेक्टर असणार, ऍटलिस्ट नाही, हा एकच वेक्टर असणार. इफ दी W1 W2 and W3 आर डिसजॉइंट. ओके, एनी डाऊट? जर Rn ओव्हर R असेल तर किती असतील माझे? n असतील. W1 डायरेक्शन W2. ओके, इथपर्यंत पण इमॅजिन करू शकतो. ह्याच्या पुढचे नाही. R4 ओव्हर R कसा दिसेल माहिती नाही आपल्याला. ओके, सो दिस इज दी एक्झाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट सम. ओके, एखादा सेट ऑफ, अजून एक एक्झाम्पल आहे, सेट ऑफ ऑल फंक्शन्स. येस, if suppose vector space V over F is what? Set of all functions. Okay, set of all functions असे फंक्शन घेतले and W1 is equal to what? Set of even function. इवन फंक्शन म्हणजे कोणता सॅटिस्फाय करायला पाहिजे? तो कोणती प्रॉपर्टी? f of x is equal to f of minus x. Is it correct? And W2 is set of odd functions. Okay, that means f of minus x is equal to minus f of x. हा इथे पाहिजे actually. f of minus x is equal to f of x and f of minus x is equal to minus f of x. This is if function satisfies this property, then function is odd function. माहिती ना हे? काही पण नाही माहिती. Yes, sir. So any function we can write in the form of set of even sum of even functions plus odd function.
Okay, where f1 belongs to this w1, f2 belongs to this w2. Okay, and च्या इंटरसेक्शन मध्ये कोणता फंक्शन असेल? झिरो फंक्शन. Okay, this function satisfies only these two property. पहा, काही का असेना फंक्शनच झिरो असेल माझा तर काय कोणता एलिमेंटला तो झिरोलाच मॅप करणार. ही सेंटेन्स सॅटिस्फाय करतोय का तो फंक्शन? येस. g ऑफ मायनस एक्स काय येईल? झिरोच येईल. हाही सॅटिस्फाय करतोय. ओके, मायनस झिरो म्हणजे झिरो ना. सो ओनली झिरो फंक्शन विच सॅटिस्फाईज दी कंडिशन ऑफ w1 and w2. ओके, असे शोधून काढा एक्झाम्पल्स. ओके, एनी डाऊट अप टू हिअर? डेफिनेशन आज एक्झाम्पल उद्या लिहून घेऊ. ओके, वेट. काही अडचण असतील तर विचारू शकता.